oxygen, O2, pranavayu, the giver of life, now attached with a price. The pandemic has shown us just how expensive it is to survive. The increasing carbon emissions have only added to the burden of human survival. The declining health of our species, despite technological advancement, have increased the demand for the precious gas oxygen. In a list of countries that emit CO2 the most, India is placed 7th. This is a disturbing and concerning condition of our nation. For such a global problem, a single person in a town called Puttur is determined to improve the quality of air for life. Dr.Shreesha Kumar has dedicated a man-made forest, Padmini, for this very cause. He started by planting 24 Ashwatha trees, also known as sacred fig trees, and hundreds of prominent plants that give a high percentage of oxygen. The estate is named after his late wife Padmini, who passed away due to a brain tumor. ಪ್ರಪಂಚದ ಒಟ್ಟು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗೌರವ ಇದೆ. ನ ಶ್ವಃ ಥ ಅಂದರೆ ಶ್ವಃ ನಾಳೆಯೂ ಕೂಡ, ಥ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ, ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಇದು ಸದಾಕಾಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲು ಈ ಗಿಡಗಳು ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವೃಕ್ಷರಾಜ ಅಂತ ಹೆಸರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪದ್ಮಿನಿ ಅಶ್ವತ್ಥವನ ಇದು 1 ಎಕರೆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ 24 ಅಶ್ವತ್ಥ ಗಿಡಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 100 ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ವನ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾದ 2ನೇ ಅಲೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತದ್ದು ಅದು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯಿಂದ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಅಶ್ವತ್ಥವನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅಶ್ವತ್ಥವನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಕಳೆದ ಒಂದು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಮಳೆ ನೀರ ಕೊಯ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಊರೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 500 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಡೆಮೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ನಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮಳೆ ನೀರು ಇಂಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಿಧಾನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಧಾನ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ, ಭೂಮಿಯ ಸುಜಲಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ 24 ಅಶ್ವತ್ಥ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸುಧಾಕರ್ ರೈ ಅವರು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ನನಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿದರು. ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಜಾಗ ಇದು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ JCB ಮೂಲಕ 24 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. 24 ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗಲೂ ಕೂಡ JCB ಎಷ್ಟು ಆಳದವರೆಗೆ ಗುಂಡಿ ತೆಗಿಬೋದು ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಅದರ ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ಜೂನ್ 10, 2018ರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಶ್ವತ್ಥಾಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ವೃಕ್ಷವನ್ನು ನೀವು ರಕ್ಷಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ರಕ್ಷಿಸ್ತದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾನು ವೃಕ್ಷವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವುಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ 1.5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿಯ ಒಂದು ಅವಘಡ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 8 ಅಶ್ವತ್ಥ ಗಿಡಗಳು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಗಿಡಗಳು, ಅವುಗಳು ಸುಟ್ಟೋದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯಿತು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 1-2 ಗಿಡಗಳು ಅವುಗಳು ಉಸಿರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವನದಲ್ಲಿ 24 ಗಿಡಗಳು ಕೂಡ ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಒಟ್ಟು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದಾದಂಥ ಗಿಡಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಆ ಗಿಡಗಳಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ, ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀತಾವೆ.
ಒಂದಿನ ಇದು ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ನೆರಳು ಕೊಡಬಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡಬಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ತಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. Ashwatha tree has mythological, religious and medicinal importance in Indian culture since ancient times. In Vedic times, it was used to make fire. It is also said to have gotten the name from a story involving Agni, where Agni, in his Ashwarupa, hid by becoming a tree. Hence, the name Ashwatha for the tree. There is another story. Shiva and Parvati were seen in a compromised intimate position by other gods. It embarrassed the couple and resulted in a curse in which the gods were turned into trees. It is also said to be the tree in which the Trimurti, Brahma, Vishnu and Maheshwara reside. There is a belief that this Ficus religiosa, what we call it as a sacred fig or holy fig or Ashwatha mara or early mara, releases more oxygen. There is no perfect scientific reason behind it. Still, we can relate it to its unique photosynthetic ability, what we call it as, scientifically call it as CAM plant. CAM plant stands for crassulacean acid metabolism. Some epiphytes and succulent plants release oxygen at night by carrying out a unique pattern of photosynthesis, what is called CAM metabolism. This Ficus religiosa is a hemi-epiphytic plant. It begins its life cycle in the form of an epiphyte by growing on other huge trees or on the rock crevices, etc. Once it achieves its big size, it kills the support host plant and takes its independent life, continues its independent life. Or if it grows on rock crevices, it grows luxuriantly there itself. During this initial epiphytic life, it continues its or known to carry out CAM metabolism, thus known to release more oxygen. But when it is a full-fledged lithophyte or terrestrial plant, I don't think it is having that speciality to release more oxygen. Of course, we can relate it to its maximum number of leaves, huge size. Being arborescent tree, it is likely to have a large number of branches. As the number of branches increases, it is likely to possess more number of leaves. As the number of leaves increases, automatically the rate of photosynthesis increases and likely to produce more and more oxygen. So many bird species take shelter, so many reptiles depend upon these trees, so many other rodents and other animals also take shelter in this tree. Many pollinators depend upon the minute tiny flowers of this plant. They collect nectar and thereby carry out pollination of these plants. As the tree produces large number of leaves, leaf litters will decay and add to the soil and provide natural organic fertilizer to the soil. And as the soil surface is being covered by the leaves of this tree, leaf litter will provide food, organic food for decomposers like bacteria, fungi and all, thereby enrich the soil fertility. Nature gives in plenty. The least we can do is to preserve and to give back by planting trees. As humans, if we plant one sacred fig tree, it is said to be added to our good deeds. The Ashwatha tree not only gives us oxygen but also conserves water. It has the spirit of life.